Hi everyone, welcome back to our podcast Constructive Conversations powered by Ark Group. In this podcast, we deep dive into topics related to the construction, real estate, and infrastructure industry. I'm Meghna Gummi, CEO of Ark Group. Today, our guest on Constructive Conversations is a true champion of the rural community and unwavering advocate for the land rights, Mr. N.M. Sunil Kumar, also affectionately known as Land Sunil. He is dedicated over 20 plus years of his experience has been dedicated to the rural community and the land rights. His journey started in NALSAR University of Law. He's played a major role in shaping the land laws of Telangana over the years. He's been a part of the Dharani Committee, the State Director of Rural Development Institute, and many more roles. He is actually a very vital part of the land laws, land policies, and land rights in Telangana and going forward to other states as well. So I'm very happy to discuss, explore, and understand land rights in Telangana with Mr. Sunil. Thank you so much for being on our podcast. Thank you very much for this time. So before we deep dive into more land rights, could you just break down very simply for our viewers about what are land rights and what are land rights in Telangana like? When we say land right, we are never calling land right. We say land rights. That itself tells you land right is not a single right. We always call in law land right is a bundle of rights. It's a mixture of various other rights. Like if I say I'm an owner of 1 acre land, I'm a rightful owner of an acre of land. So which means I have a right to use it, right to convert it to non-agriculture purposes, right to sell it, right to mortgage it, right to gift it. It's a kind of mixture of things. And sometimes I might have the full-fledged complete bundle. Sometimes I only part of it. For example, land is given by the government to me as a landless poor person, as an ex-serviceman, as a freedom fighter. I don't enjoy complete rights. I have certain restrictive rights. Or if I'm a private owner, I'll have complete rights. But need to understand that always state is the real owner of the land. King or the state. Earlier, king used to own everything and we privately given certain rights. But if you trace back history of land rights, history of land rights started with when man started or woman started settled cultivation or staying at one place. Until then, there is no need for owning any land. Ownership came in when we needed to settle somewhere. If you look at in the beginning days, it is a possession which tells you that you are an owner. You need not have any other thing. But slowly, when states started collecting the revenue, kings started collecting land revenue, there's a concept of records. Somebody has to survey where is land, who has to pay the revenue. The records started. And then slowly we got into so many of legislations. After all that, we are now saying land rights is a bundle of rights. For you to understand whether you have all those rights or not, there's a simple test. Need to check whether you have possession, whether you have documents to prove that you're an owner, and the fact that you're in possession and have piece of record should be reflected in government records. So your right is subjective to what is a piece of paper you have and what are written in the records maintained by the government. So when we come to documentation or what rights we have or what the paper trail that the government has, we are seeing quite a few issues where people are saying that they're double registrations or, people are finding it difficult to prove that a land is theirs or there are many issues. If you actually talk about it, there are many issues. But generally to start off with, how can one secure or have confidence that, okay, this is mine and I have full rights over it? For me to answer that, there are basic things which people need to understand. That's where the problem comes from. One that I just told you, when you are verifying ownership, you are not just seeing whether somebody is in possession or not. You have to see the papers which the owner has and the records. That we need to understand. There is no single piece of paper in India. If you have that, that means you are an owner. There is no conclusive proof of ownership in India. We need to understand that. There are certain Western societies where there is a conclusive proof. There is a single register maintained by the state. You look at the register, Meghna name is there, your owner. Sunil's name is there, Sunil is the owner. But in India, we call it as a presumptive land record system. And one, that there is no conclusivity to anything and there is a presumptive record, which means in a very, very simple terms, that no record is a final record in proving ownership. And there is no single record where the state guarantee is there. Suppose RO record,
there is a register maintained by government. Yeah. It's the most crucial record of rights of everybody. Earlier we used to call one by register, which is an ROR. Now it's Dharani is a ROR here. Yeah. Suppose my name is there in Dharani, Sunil as a owner for 2 acres. It is a presumption that I am owner. Tomorrow you go to court of law, say no, Sunil's record is wrong, his entry is wrong entry, and you were able to prove that you are an owner, and you will become an owner, my name will be deleted. Yeah. India took a deliberate decision in 2008 to move from presumptive record to a title guarantee system. Unfortunately, we are very, very slow in that direction. Yeah. If you are completely changed to a title guarantee system, what will happen? For any land, you will have a single record. You need to just verify that. Yeah. There will be a state guarantee to the entry in the record. In spite of the fact that my name is there in the record as an owner, something gone wrong, there's some fraud happened, some mischief has happened, I have to lose my right because somebody else has a rightful owner. Then I'll have insurance. Yeah. Like your building insurance, car insurance, something goes wrong with your car, insurance company, it will 80%, 90% will compensate. Yeah. There are Western societies which have all these three, guarantee and their state guarantee and conclusive record and title insurance. It all started in Australia way back in 1860. Today about 90 countries have this kind of system with different flavors. Wonderful. Okay. Different variations. We have decided to bring that system in place. We'll launch a scheme called NLRMP, National Land Records Modernization Program, way back in 2008. Preparation done between 4 to 8. Then Modi government has replaced this program with another program called DILRMP, Digital India Land Records Modernization Program. Aim of both the programs is the same, to take the country towards a title guarantee system. Yeah. Earlier target was 20, now it's 25. 2025, Government of India is expecting that every state will have a title guarantee system. So if you have that system, answer to your question becomes very, very simple. Yeah. I look at the title register, your name is there, I'm fine, I'll buy, no issue. But today, that is not the condition. Today, we are in presumptive record system. So then, there is certain records, there are certain records which you need to verify before you come to certain kind of conclusion. There we go wrong. Lot of people, when they buy land or when the ownership change, they just go by the temporary records. Yeah. Some people just see passbook. They think that passbook is everything, then buy the land. Some people see only the registered document. Okay, it is a sub-registrar who register it. So I have a registered document, everything is fine. Some people only see Pahani. This can't work in that way. I'll just tell you the one example, why it is not proper way to look at it. If you have a bank passbook, and your bank passbook says you 1 lakh rupees in your account, but in reality, through your Paytm or something, you already encash about 50, then used it or transferred it to somebody. Yeah. Can you go to a bank with your bank passbook and say, I need 1 lakh? No. I will not give you. Patadar passbooks like that. Tomorrow, you look at your Pahani says 4 acres of land, but in reality, you are only possessing 3 acres. Can you go with this Pahani entry to the revenue authority, and say ask them to show 4 acres? Yeah. No, it is not possible. So the point which everybody need to understand, these two things, that we don't have a title guarantee system. When you verify your title, you have to start your title verification from your settlement record to the current record. In Telangana, your title inquiry should start with a register called Setwar, which is prepared between 1910 to 1940. Then come to 2024. But we are in a hurry. Yeah. We start with 2024. We don't even go back to 2020 also. That's where the problem comes. But if people know how to verify title, there will be less problems. Yeah. So why do you think that every state has different rules? Why can't we have like one, like you said, the Modi government came up with trying to digitalize everything. Why is it? Why can't the central government take care of the entire thing rather than each state having different laws and rights? Excellent question, but Constitution gives certain powers to the state and certain powers to the central government. And fortunately or unfortunately, land is a state subject. Why I'm said unfortunately? Because there will not be uniformity. Yeah. It is a state-driven program. A state which is very proactive will have a better governance system, better land record system, better land governance. Some states who are not having that kind of interest will have a different kind of thing. I said fortunately because if it is a state subject, more closer to people, it is easy to implement also. Yeah. Land being a central subject, Government of India is only guiding the states through advisories to these kind of programs and also budgetary allocation. Yeah. In fact, DLRMP All India estimate is about 11,000 crores. Today, Government of India
is ready to give whatever money is required to every state government for 3-4 things: resurvey, land records digitalization, land department strengthening, and all computerization activity. For all that, from DLRMP, state can ask any money which is required. In fact, Telangana government, way back in 2016, asked for about 563 crores, which is an estimate for resurvey in Telangana. In first phase, 83 crores is released. No. We have yet to spend. We spent, I believe, 1 crore or 2 crores. Oh, that's nothing. So money is available. Its question is not of money. It's question of somebody championing the cause. Yeah. Look at Karnataka. Karnataka started computerization way back in 2002. Today they are much better shape because of two important reasons, not because of the money. One, there was a dedicated officer who was given in charge for the land portfolio for more than 16 years. One officer in different capacities given in charge. So he knew from the beginning to the end what was happening, what was going on, and there was no change of hands in implementing this. And combined with a strong political will. Yeah. Many times Karnataka had a very strong political will to reform land. Yeah. In Telangana, we have sporadic political will. Sometimes they are very keen and enthusiastic to do something. Suddenly it gets dropped. If these two are combined, you can achieve much greater results. But I need to tell you another thing. In Telangana, as a state, the kind of land legislations we have in this region, never there in any part of the world, not in the country. If you look at the kind of laws we have enacted from 1947 till 2024, it's about 80 legislations. Yeah. And there were 10 legislations which has a world history. Oh. This kind of important legislation. But why we are still lacking? Because of various other reasons. But now there is again a strong political will, and they're trying to do something. Hopefully, a positive change might come. But do you think that this importance to land has changed over the years? Because one reason is, I don't know how important it was 30-40 years ago, but now it's become extremely important, whether it's because of the appreciation or the asset value or whatever the reason may be. How do you think that if this was done a few years ago, it would have been better, and it's been focused on today just because of the value of it? Exactly. I was asking the Revenue Minister of Karnataka what was the success secret that there very recently. A couple of weeks back, I was with him for 2-3 hours just discussing what he's doing in Karnataka and anything which we can learn from there to Telangana. First reaction was, we started very early, we are lucky. If I have to start today, it might have been much difficult. Yeah. And exactly the same thing a senior officer of Telangana very recently told me, saying that we should have started in 2004. Between that time, we would have done most of things very easily. Yeah. It's now difficult to go back. For example, resurvey. Resurvey, if we want to do it now, very problematic because our parcels have become very small. Yeah. And then most of it is vivat kabza, which means my passbook tells me one number, and in fact I'm in a different survey number. All these are very tough, but still, I'll tell you, this in a medical language, surgery has to be done now. If the surgery would have done 20 years back, patient would have a little longer life. Yeah. But now you can't even avoid whether 20 years delay or 30 years delay. If it has to be done, it has to be done now. But in terms of land governance reforms, we should first catch the low-hanging fruits, then go for the difficult one. Yeah. Survey is the most difficult one because of its nuances and kind of impact which will create on ground. But there are other things which can be done first, which will make our job easy. రైతు దగ్గరికి పోతే తెలంగాణలో రైతు భాషలో మాట్లాడాలి వస్తే ఒక 20 ఏళ్ళ కింద నువ్వు రైతు దగ్గరికి పోయి నీకు కాగితం ఉందా అని అడిగినావు అనుకో, పాస్బుక్ ఉందా, ఎందుకు నా కాగితం, నేనేమో లోన్ తెచ్చుకునేది ఉందా, దున్నుకుంటున్నా, పండించుకుంటున్నా, అమ్ముకుంటున్నా, తింటున్నా, అరే ఎవరైనా సమస్య వస్తే ఎట్లరా అంటే ఏడిపోతే సార్ ల్యాండ్ ఎవడు గుంజుకుపోతాడు, ఈయనే ఉంది కదా, ఎవడన్నా వచ్చి గతుకుపోతాడా. దిస్ ఈస్ అ కైండ్ ఆఫ్ సైకాలజీ ఆఫ్ మోస్ట్ ఆఫ్ అస్. ఫర్గెట్ అబౌట్ ఎ ఫార్మర్. మనకు కూడా ఒక 20 ఏళ్ళ కింద ఆలోచన ఎట్లుండేది, ఊళ్ళో ల్యాండ్ ఉందనుకో, 2 ఎకరాల పొలం ఉంది కదా, అన్నే ఉంటుంది, ఎవరు ఎత్తుకుపోతారు, ఎక్కడ తీసుకుపోతారు అనేది. కానీ బట్ నౌ టుడే యు ఆర్ ఇన్ ఎరా వేర్ ల్యాండ్ లేకపోయినా కాగితం ఉంటే బెనిఫిట్లు అన్నీ వస్తున్నాయి. నేను జోక్ చేస్తా అంటున్నా, అది ల్యాండ్ గవర్నెన్స్లో ఎట్లా రిఫార్మ్ ఉందంటే, ఒకప్పుడేమో ల్యాండ్ ఉంటే చాలు, ఏ కాగితంతో పని లేదు. తర్వాత ఎట్లా అయిపోయిందంటే ల్యాండ్ ఉండాలి, కాగితం ఉండాలి. ఈ రోజున ఏ స్థాయికి వచ్చినంటే ల్యాండ్ లేకున్నా పర్వాలేదు, కాగితం ఉంటే అన్నీ వచ్చేస్తాయి. Look at, there are so many people without having land, they have passbook. Yeah. They're taking government benefits. I know in examples outskirts of Hyderabad where the outer ring road has come up maybe 10 years ago. People have lost land in outer ring road.
సమ్ ఆఫ్ దెమ్ స్టిల్ హ్యావ్ పట్టదారి పాస్బుక్ అండ్ క్లెయిమింగ్ బెనిఫిట్స్. సో అంటే ఈ రోజున కాగితం యొక్క ప్రాధాన్యత చాలా చాలా పెరిగిపోయింది. కాగితానికి ఇంపార్టెన్స్ పెరగక ముందే మనం కాగితాల మీద రిఫార్మ్ తీసుకురాగలిగితే ఈజీగా చేసుకోగలిగే వాళ్ళము. ఇప్పుడు టఫ్ అయింది, కానీ టఫ్ అయినా కానీ ఈ సమస్య ఎట్లాంటిది అంటే అవాయిడ్ చేయలేంది. మనము ఏ సెక్టార్లో ప్రోగ్రెస్ కావాలన్నా, అది రియల్ ఎస్టేట్లో కావచ్చు, అగ్రికల్చర్లో కావచ్చు, లా అండ్ ఆర్డర్ ఇంప్రూవ్మెంట్ కావచ్చు, లేదా మన దగ్గర పెట్టుబడి పెరగాలన్నా, ఇన్వెస్ట్మెంట్ రావాలన్నా, ఎవ్రీథింగ్ ఈస్ కనెక్టెడ్ టు ల్యాండ్. లుక్ ఎట్ ఎనీ పార్ట్ ఇన్ ద గ్లోబ్, ఎనీ కంట్రీ, ఎనీ ప్లేస్ which is progressed very well. Look at their history. At least one point of time they have corrected their land governance issues. అంటే ఎక్కడో ఒక చోట భూ సమస్యకి పరిష్కారం చూపించిన దేశాలు, భూ సమస్యకి పరిష్కారం కనుక్కున్న రాష్ట్రాలు ప్రోగ్రెస్ చాలా ఫాస్ట్ ఉంటుంది. ఇఫ్ ఐ స్పీక్ ఇన్ బిజినెస్ లాంగ్వేజ్, ease of doing business ranking, wherever there's a good ease of business ranking, the people generally go in that area to have some businesses there. ఆ ర్యాంకింగ్లో ప్రధానంగా దేని మీద చూస్తాం మనం? వీ విల్ అగైన్ లుక్ ఎట్ ల్యాండ్ గవర్నెన్స్ ఇష్యూస్. నేను భూమి కొంటే ఎంత కాలంలో రిజిస్ట్రేషన్ అయిపోతుంది, నేను కొంటే అక్కడ ఏమైనా లిటిగేషన్ వస్తే ఎంత ఫాస్ట్గా పరిష్కారం అవుతుంది, లేకపోతే అక్కడ రికార్డ్ సిస్టమ్ ఎట్లా ఉంది, అక్కడ ల్యాండ్ అడ్మినిస్ట్రేషన్ సిస్టమ్ ఎట్లా ఉంది, వీటి మీదనే కదా ర్యాంకింగ్లు ఇస్తున్నది. ఇవి మనం అందరం ఏమనుకుంటాం, ల్యాండ్ ఎజెండా కానీ ఏదో రైతుల ఎజెండా అనుకుంటాం. కాదు, అది రైతుల ఎజెండా కాదు. ల్యాండ్ అనేది ప్రతివాడి ఎజెండా. దురదృష్టం ఏంటంటే అది మనకి రియలైజ్ కాము. అంటే నా కడుపులో నొప్పి వస్తుంది అంటే ఇది నా ఒక్కటి ప్రాబ్లం అని నేను అనుకుంటున్నా, మీరేమనుకుంటారు నాదే అనుకుంటారు. కానీ ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ అ పాండమిక్, ఇట్స్ యువర్ డ్యూటీ టు అడ్రస్ మై ప్రాబ్లమ్స్, అదర్వైజ్ టుమారో ఇట్ విల్ బికమ్ యువర్ ప్రాబ్లమ్. ల్యాండ్ గవర్నెన్స్ కూడా అట్లాంటిది. భూమి సమస్య అనేది ప్రభుత్వాలు, ప్రజలు అందరూ ప్రాధాన్యతగా తీసుకొని ఒక్కసారన్నా సమస్యకి పరిష్కారం వెతుక్కోవాల్సిన కీలకమైన అంశం. అది చేయకపోతే ప్రతివాడికి ఎఫెక్ట్ అవుతుంది. అందుకే ఎప్పుడెప్పుడైతే ఆ రియలైజేషన్ కొంచెం ఎక్కువ ఉంటుందో అప్పుడు గవర్నమెంట్ కొంచెం క్విక్ యాడ్ చేస్తుంటాయి. నేను లాస్ట్ 20 ఏళ్ళుగా గమనిస్తున్నా, అంటే సిన్స్ ఐ స్టార్టెడ్ వర్కింగ్ ఆన్ ల్యాండ్ వే బ్యాక్ ఇన్ 2004. Look at 2004, the land agenda was on the peak. Between 2004 to 8 is on peak. Then it got dropped again. After Telangana formation, it's again gone up. Between 16, 17, 18, those 3-4 years until 20. For 4 years, it's on peak. Again dropped. Now you see again there is a increase in this. I hope this should be a constant one. If you do that, like Karnataka success is because last 20 years they're constantly putting effort to improve their land. Even today they can't say that it's 100% correct, 100% perfect. They still are improving. They are better. But if the state like Karnataka took 20 years, how much time we will take? I mean, I don't want to think how much time we'll take, but I hope we take lesser and we put more effort into that. So you were a part of the Dharani Committee from the beginning of the establishment of Dharani, and you were a major role, you played a major role in the implementation of it. So asal Dharani enduku ochindi manaki, and what are the uses of it and what's the importance? Because a lot of people only don't know the reason why Dharani exists, and they don't know the importance of it, and some people even think there's a negativity saying ధరణి వచ్చింది కాబట్టి మనకి ఇన్ని ప్రాబ్లమ్స్ వస్తున్నాయి. సో కుడ్ యూ ప్లీజ్ బ్రేక్ దట్ డౌన్ అ లిటిల్ బిట్ ఫర్ అస్? దీనికంటే ముందు నేను ఏదైతే NRLMP, DLRMP గురించి మాట్లాడానో, భారతదేశము భూమి రికార్డులను కంప్యూటరీకరణ చేయాలనే నిర్ణయం 80s తీసుకుంది. ఫిజికల్ రికార్డు ఉంటే మ్యానిపులేషన్ ఎక్కువ అవుతుంది, కంప్యూటర్ ద్వారా రికార్డ్ మేనేజ్మెంట్ చేసుకుంటే ట్యాంపరింగ్ తగ్గుతుంది. చేంజెస్ కూడా జమాబందీ జరిగేంత వరకు ఆగకుండా, యూ నో దట్ దేర్ ఇస్ అ ప్రాక్టీస్ ఆఫ్ జమాబందీ అంటిల్ ఆల్మోస్ట్ 90s. ఎవ్రీ ఇయర్ రెవెన్యూ ఆఫీసర్స్ గో టు విలేజ్, రైట్ ద రికార్డ్, సీనియర్ ఆఫీసర్ విల్ వెరిఫై అండ్ ఫైనలైజ్ ద రికార్డ్. దట్స్ కాల్డ్ ప్రాసెస్ ఆఫ్ జమాబందీ. మీకు ల్యాండ్ వస్తే జమాబందీ జరిగేంత వరకు అప్డేట్ అయ్యేది కాదు. బట్ ఇప్పుడు టెక్నాలజీ పెరిగింది కాబట్టి ఎప్పటికప్పుడు ఈ సెకండ్లో నేను ల్యాండ్ కొంటే ఈ సెకండ్లో రికార్డ్ అప్డేట్ చేసుకునే టెక్నాలజీ ఉంది. సో ఆ కంప్యూటర్స్ని చేయాలని నిర్ణయం జరిగితే యుల్ బి సర్ప్రైజ్డ్. ఇండియాలో 6 జిల్లాలు కంప్యూటరైజేషన్ కోసం 80s సెలెక్ట్ చేస్తే రంగారెడ్డి is one of the district. So when did we start our computerization? Not in 2000, not in 2004. It was started in about 85, 86. Rangareddy district is one of the districts chosen under the old Government of India program. Strengthening of revenue administration, computerization of land records and strengthening of revenue administration was a scheme under Government of India way back 80s. టేకెన్ దట్ డెసిషన్. సో ఈ రోజున ఆ కార్యక్రమంలో భాగంగా తర్వాత NRLMP వచ్చింది, తర్వాత DLRMP వచ్చింది. వీటన్నిటికీ ఒక లక్ష్యం ఏంటంటే
కాగితాల మీద రికార్డులు ఉండొద్దు, కంప్యూటర్లోనే రికార్డులు ఉండాలి. ఏ మార్పు చేర్పులు చేసినా కంప్యూటర్లో జరిగేటట్టుగా ఉంటే రెవెన్యూలో పొరపాటు తక్కువ ఉంటాయి అనేది మనం తీసుకున్న నిర్ణయం. దాంట్లో కూడా మంచి చెడు ఉండొచ్చు, బట్ దట్స్ అ పాలసీ డెసిషన్ వి హావ్ టేకెన్. అందులో భాగంగా 2004 నుంచి 2008 వరకు ఉమ్మడి ఆంధ్రప్రదేశ్లో మన రికార్డ్స్ని స్కానింగ్ చేసుకున్నాం. సెటిల్మెంట్ రికార్డ్ కావచ్చు, లేకపోతే ఆర్ఓఆర్ రికార్డ్ కావచ్చు, పహానీస్ కావచ్చు, అన్ని డిజిటలైజ్ చేసుకున్నాం. అవన్నీ కలిపి వి గాట్ ఎ వెబ్ పోర్టల్ ప్రాబబ్లీ ఇన్ 2009 or 10. ఇట్స్ కాల్డ్ వెబ్లాండ్. వెబ్లాండ్ అని అప్పుడు ఒక వెబ్సైట్ ఉండేది, అందులో అన్ని ల్యాండ్ రికార్డ్స్ పెట్టి ఉండేవి, యాక్సెస్ చేసుకోవచ్చు. తెలంగాణ, ఆంధ్రప్రదేశ్ 2 రాష్ట్రాలుగా ఏర్పడిన తర్వాత దెన్ దెర్ ఆర్ 2 different వెబ్సైట్స్ వి గాట్. మా భూమి, మీ భూమి. మీ భూమి ఈజ్ అ గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఆంధ్ర వెబ్సైట్, మా భూమి ఈజ్ అ తెలంగాణ వెబ్సైట్. ఈ వెబ్సైట్ ఉన్న తర్వాత మనము తెలంగాణలో ఏం జరిగిందంటే అగ్రికల్చర్ సెక్టర్లో ప్రతి రైతుకు ఎకరానికి 4,000 రూపాయలు డబ్బులు ఇవ్వాలని గవర్నమెంట్ నిర్ణయం తీసుకున్నప్పుడు ద ఛాలెంజ్ వాజ్ టు ఐడెంటిఫై ద ఫార్మర్. ఇనిషియల్లీ అగ్రికల్చర్ డిపార్ట్మెంట్ వెంట్ టు సర్వే, లిస్ట్ అవుట్ ద ఫార్మర్స్. వాళ్ళకి ఏం చెప్పారంటే ఎవరు వ్యవసాయం చేసుకుంటున్నారో వాళ్ళ దగ్గర పాస్బుక్ ఉందా చూడండి, రికార్డులు చూడండి, అన్ని టాలీ అయితే లిస్ట్ రాసుకోండి అని చెప్పారు. బట్ సర్ప్రైజింగ్లీ ద అగ్రికల్చర్ డిపార్ట్మెంట్ కుడ్ నాట్ ఈవెన్ లిస్ట్ అబౌట్ 10 lakh people, సింప్లీ బికాస్ the ROR record, Pattadar passbook and the physical possession are not tallying. I am in possession, record says somebody else's name. ఇవన్నీ చేస్తే ఏం కావాలి అన్నప్పుడు గవర్నమెంట్ ఏమనుకుంది, ఈ రికార్డులన్నీ ప్యూరిఫై చేయాలని ఒక నిర్ణయం తీసుకొని దే ఇంట్రడ్యూస్డ్ ఏ ప్రోగ్రామ్ కాల్డ్ ల్యాండ్ రికార్డ్స్ అప్డేషన్ ప్రోగ్రామ్, LRUP. LRUP 2017లో జరిగింది. LRUPలో గవర్నమెంట్ ఏం చేసింది అంటే ప్రతి గ్రామానికి రెవెన్యూ టీంని పంపించి రైతు దగ్గర, భూ యజమాని దగ్గర ఏం రికార్డు ఉంది, రెవెన్యూలో ఏం రికార్డు ఉంది టాలీ చేసి, తప్పులు ఏమైనా ఉంటే కరెక్షన్ చేసి ఫైనల్ రికార్డ్ని గ్రామ సభలు నోటిఫై చేయండి, దాన్ని తీసుకొచ్చి కంప్యూటర్లో పెట్టండి అన్నారు. టిల్ దట్ ప్రోగ్రామ్ ఐ వాజ్ ఇన్వాల్వ్డ్, ఐ వాజ్ గైడింగ్ దెమ్. ఇన్ఫ్యాక్ట్ ఐ హ్యావ్ డన్ మై సెల్ఫ్ ఇన్ 8 villages హౌ టు డూ ఇట్. ఎస్ట్వైల్ వరంగల్ జిల్లాలో 6 గ్రామాలు, ఎస్ట్వైల్ నల్గొండ డిస్ట్రిక్ట్లో 2 villages. I and my team spent about 6 months in doing a simple process of correcting revenue records. I was a believer that why should only the revenue department do all this exercise? There are certain areas which can be delegated and the community can be involved. Absolutely. With that idea, in every village I identified 3 local youth. We have given them basic training on how to understand land record, a simple training of 4 days. I gave them 3 tasks. I told them go to each household, fill a form, ask them a few questions, whether they have land, whether they have a passbook, whether there is any land problem. Then I told them go to each parcel, draw a rough sketch. It's not a survey map, it's just a rough sketch. And whoever is cultivating the land, ask them the same set of questions. You have passbook or not, do you have any land problem? They got all the details. Then I told the revenue department to give me access to 3 important records, Setwar, Kasra Pahani and the current Pahani, also ROR 1B record. I told the team sit with these records, extract the information from those records pertaining to the survey numbers. So now end of these 3, I have set up data from household, from the field and from the record. To match all of them. Then I have done the data triangulation. We have prepared 2 lists, land owner wise problem, then the survey number wise land problem. And I have a list of typology of land problems in Telangana. You'll be surprised, we have about 76 types of land problems in Telangana, which is before Dharani. Dharani added a couple of more, we can talk about that later, but 76. So our team has given coding to each type of land problem. Now I know in these 8 villages, what are the types of issues in each type, how many land issues are there. As a final step before I rope in the revenue department, I said take the printout of latest ROR record, which is 1B, and take the latest to Pahani, because those are the records which we need to ultimately correct it. Then I gave them an yellow marker, said now you have all the information regarding correct entries. Take the marker, whichever the entry need to be updated, just mark it. For 8 villages, they have done that. For 6 villages in Warangal, we have 11,834 entries which needed correction. Oh wow. 11,000 entries in just 6 villages of two sets of records. That's a lot. Then Nalgonda, we had another 3,000 odd entries which needed to be changed. Then I roped in the revenue department. I said, each typology, there is certain format to issue notices. We got the notice prepared and issued. Then I requested the revenue department, rather people coming to the offices, why don't you go to the village, conduct a court. We call it as a revenue adalat. MRO, RDO went to the village, conducted the court, resolved whatever could be resolved. Then they gave a corrected record and a new passbook. The biggest success came in a remote tribal village called Puttalabupati, which is near Pakala Lake in Westwell, Warangal, very famous Pakala Lake of Kakatiyas, walkable distance from the lake. There are only 108 families in that village. Oh, small. Small village,
but every family has a land issue. Because their name is not in the record. Their forefather, somebody, grandfather, great-grandfather name is in the record. Everybody for the first time got a new passbook. Oh, wow. Maybe after 2-3 generations. Then, interestingly, because now they have an entry in the record and they have a passbook, within 1 month they got 17.5 lakh loan from the bank, that village. Oh, bank wonderful. manager went and distributed that loan. Look at the impact of having a correct record. Based on that, we wrote guidelines to government of Telangana. Then I said, this is a way to do the land records purification. But unfortunately, state was in a hurry. They wanted to finish it off 100 days program. Then I warned them, saying that no, if you go in this speed, you can't even identify a problem. Forget about solving 100 days is very 100 short. Days. 100 days for entire state. That's- Each village 10 days. And one team gets about 8 to 10 villages. The same team will go to 4-5 villages or 6-7 villages. And in that speed, what has happened is the problem, root cause of the problem for today's Dharani. So they didn't have time. Whatever they could correct, they've corrected it. Then there was a race began among the district officials. Some collectors said, I've done the 40% cleaning. Then somebody says 50, somebody says 9. I remember one collector saying 99%. Entire district, 99% record is clean. Oh. And I remember some collectors saying that some villages, they've done the 100%. How it is possible that 100% record is correct? Yeah. Now, that data is brought into a new website called Dharani. Dharani. And Dharani is notified as a ROR by virtue of a legislation came in 2020. So if it is just a Pahani, would have not been that much a problem. Now it's an ROR record, which is the most authentic record. Yeah. This is one. So you have the wrong data got feeded into Dharani, which led to a lot of issues. On top of it, there is no grievance redressal mechanism in Dharani portal. Otherwise, what used to happen earlier, if there's a correction need to be made in revenue record, there's Tahsildar which has certain powers, then the RDO had powers, additional collector or joint collector had powers, 3 levels of authority to correct the record. With the new 2020 Act, it is only the civil court which can correct, which can pass orders. That's one. And again, after a lot of pressure, they said collectors can do it. They gave a GO, government gave a GO, authorizing the district collectors and CCLA to do it. Make it, yeah. But without any legal sanctity. There is no law which is backing the corrections being done by the collectors. Today, I'm a lawyer. If I go challenge an entry corrected by a collector, how can I defend that entry now? My client got 2 acres. Dharani wrongly said 1 acre. For 1 year, it continued as 1 acre. Next, collector corrected it, made it to 2 acres. It was added in your account wrongly and got deleted again and added to my account. You have an evidence for 1 year that you had an extra 1 acre. Yeah. If I go to court of law, how will I prove that this entry correction is correct? No. So that means we have basically 3 issues with the Dharani. 1, your data which feed it into the Dharani portal had issues. 2, there is no correction mechanism. Yeah. 3, the law which backs Dharani needs lot of changes. So last 8-9 months after this government came into picture, they asked me to be part of the Dharani committee. Our effort is to address these issues. How we can minimize or eliminate problems with Dharani, because it's not a small issue. As per our estimate, around 20 to 25 lakh landowners, owners of agricultural land in Telangana have issues pertaining to Dharani. Wow, that is a big number, because Very big number. for 6 months you've identified 11,000 from only a few districts, and that only took a good amount of time with you putting all your team's effort, your effort, and having so much knowledge. 25 lakh people it's a big number to address, and I hope it's something that they can tackle easily. Do you think the government will be able to manage that in the next few years? It's a big problem, complicated problem, but there are simple solutions. Simple solutions, if the state does it, within about another 6 months down the line, 80% of issues can be addressed. Because there are administrative problems. In my perspective, state should do 3 things immediately, which I also gave that advice part of my Dharani committee report and several meetings with the government. 1, take this Dharani data to villages and take fresh applications from people. Whoever has a problem today, they have issues in filing application. ఈ రోజున నాకు సమస్య ఉంది, దరఖాస్తు పెట్టుకోవాలి అంటే ధరణిలో ఏ మాడ్యూల్లో పెట్టుకోవాలో కూడా తెలియదు నాకు. నేను తప్పు మాడ్యూల్లో పెట్టుకుంటే రిజెక్ట్ అవుతున్నాయి. నేను దరఖాస్తు పెట్టుకున్న ప్రతిసారి 50 రూపాయల నుంచి 1200 రూపాయలు ఖర్చు అవుతుంది. మనం పెట్టుకోవాలంటే డబ్బులు ఉన్నోళ్ళు, సిటీలో ఉన్నోళ్ళ పద్ధతి వేరు. పల్లెటూళ్ళలో ఉన్న ఇష్యూస్ కదా, ఇవన్నీ రైతుల ఇష్యూస్ కదా. వాళ్ళందరూ 1000 రూపాయలు 1200 పెట్టుకోలేరు. పెట్టుకున్న రిజెక్ట్ అయితే మళ్ళీ కష్టమవుతుంది. కాబట్టి
ఇప్పటికైనా ఒక్కసారన్నా గ్రామాలలోకి వెళ్ళి ఒక సింపుల్ ఫార్మాట్లో దరఖాస్తు మనమే తీసుకోవాలి. మనం అంటే స్టేట్ తీసుకోవాలి. నేను దాన్ని చేసి చూపించిన. ఈ మధ్య కాలంలోనే రంగారెడ్డి జిల్లా యాచారం మండలంలో 10 గ్రామాలు మా లీవ్ సంస్థ తరపు నుంచి మా టీంని పంపి ప్రతి గ్రామంలో భూ న్యాయ శిబిరం అని పెట్టాం. వీఆర్ ద ఎక్స్పర్ట్స్ కమింగ్ టు యువర్ విలేజ్. మీకెవరికన్నా భూమి సమస్యలు ఉంటే దరఖాస్తు పెట్టుకోండి అని ఒక చిన్న 2-పేజ్ టెంప్లెట్ తయారైంది. మీకు కాగితం మీకు ఇస్తా, మీరైనా నింపుకోండి కాగితం. లేదా మా టీం అక్కడ కూర్చొని ఉంటారు, మీరు వాళ్ళకి వివరాలు చెప్పండి, వాళ్ళు నింపిస్తారు. అట్లా 10 గ్రామాలలో ఒక్కొక్క రోజు పాటు భూ న్యాయ శిబిరం పెట్టి దరఖాస్తులు తీసుకున్నాం. అందులో ఫోన్ నెంబర్లు కూడా ఉంటాయి కాబట్టి తర్వాత మేము ఆచారం మండల హెడ్ క్వార్టర్లో కూర్చొని వాళ్ళందరినీ వాళ్ళ కాగితాలతో ఒక్కొక్కరికి టైం ఇచ్చి పిలిపించుకున్నాం. మీ దగ్గర కాగితాలు చూపించండి ఏముందని. ఇష్యూ అంతా అనలైజ్ చేసి ఒక రిపోర్ట్ తయారు చేశాను, ఒక పెద్ద ఎక్సెల్ షీట్. ఆ మొత్తం రిపోర్ట్ని నేను మొన్ననే ఆర్డీఓకి ఇచ్చిన, ఎంఆర్ఓకి, ఆర్డీఓకి, కలెక్టర్కి పాస్ ఆన్ చేశాము. ఎన్ని వచ్చినాయి తెలుసా 10 గ్రామాలలో ఇప్పటికి? ఇది దిస్ డేట్ ఐఎమ్ టాకింగ్ అబౌట్ లాస్ట్ మంత్. 10 గ్రామాలు 2118, అరౌండ్ 2100 ఆర్డ్. 10 గ్రామాలు అంటే ఎంత? యావరేజ్గా ఎంత? 200 సమస్యలు ఉన్నాయి గ్రామానికి. నేను ఇంతకుముందు చెప్పింది అదే. దాన్ని మీరు ఎక్స్ట్రాపులేట్ చేసి చూడండి. తెలంగాణలో దాదాపు 11,000 రెవెన్యూ గ్రామాలు ఉన్నాయి. 200 యావరేజ్. లుక్ ఎట్ హౌ మచ్ ఇస్ దాట్? ఇస్ అరౌండ్ 22-24 lakh ఇష్యూస్. ఇంతేకాదు, నేను గడిచిన సంవత్సరాల కాలంలో వీలున్న ప్రతిసారి శనివారాలలో నేను నా టీంతో వెళ్ళి చాలా గ్రామాలలో భూ న్యాయ శిబిరాలు పెడుతున్నాం. మేము ఆ ఊళ్ళో వెళ్ళి ఒక హాఫ్ డే కూర్చుంటాం. ఎవరికైనా భూమి సమస్య ఉంటే వాళ్ళు వచ్చి మాకు చెప్తే మేము వాళ్ళు సలహా చెప్తున్నాం, రిటర్న్గా కానీ ఓరల్గా ఇస్తున్నాం. అట్లా నేను ఏ ఊళ్ళో వెళ్ళి కూర్చున్నా నాకు ఎప్పుడు 200 మంది కంటే తక్కువ వచ్చి కలవలేదు. అది ఎప్పుడు హాఫ్ డే. నేనేమి ఐఎమ్ నాట్ ఎ రెవెన్యూ మ్యాన్, ఐ డోంట్ హ్యావ్ గ్రీన్ పెన్ ఇన్ మై పాకెట్ అండ్ ఐఎమ్ నాట్ ఈవెన్ గోయింగ్ విత్ ఎ బ్లాక్ కోట్. నేను కేసు తీసుకుంటాను కూడా పోవట్లేదు అక్కడికి. నేను అక్కడ కూర్చొని మీకు ఏమైనా సమస్య ఉంటే సలహా చెప్తాను పోతే, అది కూడా వాళ్ళకి అందరికి ఇన్ఫర్మేషన్ పోయి ఉండదు. ఊళ్ళో అంతకు ముందు రోజు చాటింపు చెప్పటము 10 మంది వరకు తెలిసి ఉంటుంది. అంత లిమిటెడ్ ఇన్ఫర్మేషన్ తోటి నేను పోయి ఒక 4 గంటలు ఊళ్ళో కూర్చుంటేనే 200 మంది వచ్చిందంటే ప్రభుత్వమే నేను సమస్యకు పరిష్కారం చేస్తాను పోయి గ్రామంలో కూర్చుంటే ఎంతమంది రావాలో మీరు ఆలోచించండి. సో ముందు ఈ సమస్యలన్నింటిని ఐడెంటిఫై కావాలి. దీనికి రెవెన్యూ మిషనరీ గ్రామానికి పోవాల్సిన పని లేదు. ఇట్ కెన్ బి అ కమ్యూనిటీ డ్రివెన్ ఎక్సర్సైజ్ విత్ విలేజ్ వాలంటీర్స్. దే కెన్ డూ దిస్. అండ్ దెన్ మండల కేంద్రంలో ఒక ఎక్స్పర్ట్ టీమ్ పెడదాం. ఈ రోజున తెలంగాణలో ఒక 500 మంది పారాలీగల్లు, సర్వేయర్లు, లాయర్లు, రూరల్ డెవలప్మెంట్ డిపార్ట్మెంట్లో ల్యాండ్ నాలెడ్జ్ ఉన్న వాళ్ళు ఉన్నారు. వాళ్ళు మండలానికి ఒక టీం పెట్టేసి మేము ఏదైతే ఆచారంలో చేశామో వాళ్ళు అట్లా చేస్తే ఒక 2 నెలలలో మీకు రాష్ట్రంలో ఉన్న భూమి సమస్యలన్నిటి మీద ఒక అవగాహనకు వస్తుంటుంది. కేసెస్ అన్నీ మీ ముందు రెడీగా ఉంటాయి. దెన్ బ్రింగ్ న్యూ యాక్ట్, చట్టం తేవాలి. మూడోది, ఈ 2 ఉంటాయి. అయిపోయిన తర్వాత మీరు గ్రామాలకు వెళ్ళి రెవెన్యూ సదస్సులో లేకపోతే విలేజ్ కోర్ట్స్ పెడతారా, లేకపోతే ఇంకేదైనా పేరు పెట్టండి. రెవెన్యూ అధికారులు గ్రామాలకు వెళ్ళి ఈ డేటా ఆధారంగా అక్కడికక్కడికి ఆర్డర్లు పాస్ చేయగలిగితే ఈ రోజున పెండింగ్ ఉన్న కేసులలో 80% కేసులని పరిష్కారం చేయడానికి అవకాశం ఉంటుంది. ఫార్చునేట్లీ బోత్ ద రెవెన్యూ మినిస్టర్ అండ్ ద ఆనరబుల్ చీఫ్ మినిస్టర్ బోత్ ఆర్ ఇంట్రెస్టెడ్. హోప్ఫుల్లీ దిస్ హ్యాపెన్స్ క్విక్లీ. అంటే చట్టం రావాలి, ఇష్యూస్ ఐడెంటిఫై కావాలి, గ్రామస్థాయికి మనం వెళ్ళి కనుక పరిష్కారం చేయగలిగితే ధరణి ఇప్పుడు భూతంలాగా కనబడుతుంది. ఆ భూతాన్ని కూడా తరిమేయడానికి కూడా పరిష్కార మార్గాలు ఉన్నాయి. బట్ ఐఎమ్ ఓన్లీ టాకింగ్ అబౌట్ వన్ పార్ట్ ఆఫ్ ద ప్రాబ్లమ్. అంటే ధరణి కాకుండా కూడా తెలంగాణలో చాలా ఇష్యూస్ ఉన్నాయి. వాటికి ఏం చేయాలో సూచనలు కూడా ఇప్పటికే గవర్నమెంట్ కొన్ని చెప్పాం కూడా. సో the whole world is moving towards digitalization, and everything is getting digitalized, and it's a good move. Kani, Dharani, TSB Pass, there's so many other things that the government is trying to implement in terms of digitalization towards everything. But do you think ఈ ధరణి ఇవన్నీ వచ్చి ఇంకా ఎక్కువ ప్రాబ్లమ్స్ కాజ్ చేశాయని ముందే, ఇఫ్ యూ డింట్ గెట్ దిస్ ఇన్ టు పిక్చర్ అండ్ ముందున్నట్టే ఇఫ్ యూ లెఫ్ట్ ఇట్ ద వే ఇట్ వాస్, వుడ్ ఇట్ హ్యావ్ బిన్ మోర్ సింప్లర్? అవును, ఇది చాలా మందికి వస్తుంది. ఒక్కొక్క స్కూల్ ఆఫ్ థాట్ ఏంటంటే వీ మైట్ హ్యావ్ కాంప్లికేటెడ్ అవర్ లైఫ్ విత్ టెక్నాలజీ. It's everywhere. Yeah. Whether the technology eased out our problems or it helped in solving our issues అనేది క్వశ్చన్ మార్క్. బట్ కానీ దీన్ని మనం డిఫరెంట్గా ఆలోచిస్తే డెఫినెట్గా టెక్నాలజీ కనుక మనం ప్రాపర్గా వాడుకోగలిగితే సమస్యకు పరిష్కారం దొరుకుతుంది. బ్లాక్ చైన్ టెక్నాలజీ గురించి ఒక ఎగ్జాంపుల్ చెప్తున్నాను. ల్యాండ్ రికార్డ్స్లో వి వెంట్ టు ద ఎక్స్టెంట్ ఆఫ్ టాకింగ్ అబౌట్ యూజింగ్ బ్లాక్ చైన్ టెక్నాలజీ ఇన్ ల్యాండ్ రికార్డ్స్ మేనేజ్మెంట్. నో, అది బ్లాక్ చైన్ టెక్నాలజీ అంటే ఇప్పుడు ఉన్న వాటిలో కొంత సోఫిస్టికేటెడ్, ట్యాంపర్ ప్రూఫ్ ఉంటుందని. కానీ బ్లాక్ చైన్ టెక్నాలజీ మీద ఢిల్లీలో ఒక మీటింగ్ జరుగుతున్నప్పుడు ల్యాండ్ రికార్డ్స్ మీద, దట్స్ అన్ హై ప్రొఫైల్ మీటింగ్. ఇండస్ట్రీ వాజ్ దేర్, పాలసీ మేకర్స్ వర్ దేర్, బ్యూరోక్రట్స్ వర్ దేర్. దే ఆర్ ఆల్ డిస్కసింగ్ హౌ వీ కెన్ యూజ్ దిస్ టెక్నాలజీ, ల్యాండ్ రికార్డ్స్ ఎట్లా పెట్టవచ్చు, సర్వేలు ఎట్లా వాడవచ్చు అడుగుతుంటే వెన్ ఐ స్టార్టెడ్ స్పీకింగ్ ఐ రేజ్డ్ ఎ ఫండమెంటల్ క్వశ్చన్. ఈ రోజున ఉన్న రికార్డుల్లో తప్పులు సవరించకుండా
తప్పులు తడుకున్న రికార్డ్ తీసుకెళ్ళి కంప్యూటర్లో పెడితే కంప్యూటర్ ఏం చేస్తుంది? కోటెడ్ ఎస్ఆర్ శంకరన్, వెరీ ఫేమస్ ఐఏఎస్ ఆఫీసర్, ఇట్స్ కాల్డ్ అ పీపుల్స్ ఐఏఎస్ ఆఫీసర్, నో మోర్. When this computerization started way back in 80s, he was a secretary in Government of India level. He keeps saying two things. మనం కంప్యూటర్లో గార్బేజ్ తీసుకోబడితే కంప్యూటర్ గార్బేజే ఇస్తుంది, క్లీన్ రికార్డ్ ఇవ్వదు కదా. డోంట్ ఎక్స్పెక్ట్ దట్ కంప్యూటర్ విల్ గివ్ యూ క్లీన్ రికార్డ్ ఇఫ్ యూ కీప్ గార్బేజ్. రెండోది, మీరు ఎంత కంప్యూటరైజేషన్ మాట్లాడినా భారతదేశం లాంటి దేశంలో ఇప్పటికీ 60-65% మంది వ్యవసాయం మీద ఆధారపడ్డ జనాభా ఉన్న దేశంలో, ఇప్పటికీ 60% పైగా జనాభా గ్రామాలలో ఉంటున్న దేశంలో యాక్సెస్ అంటే ఇంకా కాగితమే, ఒక ఫిజికల్ కాపీని యాక్సెస్. ఈ రోజున మనం రికార్డుని జేబులోకి వెళ్ళి ఫోన్ తీసి, ఇప్పుడు నా చేతిలో ఫోన్ ఉంది, ఇట్లా తీసుకొని నా రికార్డుని చూసుకోవచ్చు. కానీ రైతుకి ఇంకా యాక్సెస్ అంటే ఈ కంప్యూటర్ కాదు, మళ్ళీ ఒక పేపరే. అంటే ఈ రోజు కూడా టెక్నాలజీ ఎంత ఉన్నా సరే వీ కాంట్ కంప్లీట్లీ డూ అవే విత్ ద ఓల్డ్ సిస్టమ్. అందుకే ప్రతిసారి ఏం చెప్తున్నాం అంటే ఒక 2 మాటలు. ఈ రోజున కంప్యూటరైజేషన్ అవసరం, టెక్నాలజీని వాడుకొని మన తప్పులను తగ్గించుకోవటము, గవర్నెన్స్ రిఫార్మ్ చేసుకోవడం అవసరం. దాంతో పాటుగా సంవత్సరానికి ఒక్కసారన్నా కాగితాల మీద కూడా ప్రింట్లు తీసుకొని ఆఫీస్లో పెట్టుకోవాలి, కంపేర్ చేసుకోవడానికి, తప్పులు ఉంటే సవరించుకోవడానికి ఉంటుంది. రెండోది ఏం చెప్తున్నామంటే, నేను లాస్ట్ టైం ఒక 1 year కరోనా టైంలోనే అనుకుంటాను, ఒక 1.5 year అవుతుంది, మేబీ 2 years అవుతుందేమో, కర్ణాటకలో ఒక ఇంపార్టెంట్ ప్రోగ్రామ్ గవర్నమెంట్ తీసుకుంది. అది స్టేట్ లైక్ కర్ణాటక, పీపుల్ మైట్ హావ్ సర్ప్రైజ్డ్. ఏం చేశారు, కర్ణాటక అనగానే మనం కంప్యూటరైజేషన్ గురించి బాగా గొప్పగా మాట్లాడతాం. వాళ్ళ డిజిటలైజేషన్ చాలా బ్రహ్మాండంగా ఉంటుంది, వాళ్ళకి ఈ కియాస్క్లు ఎప్పుడో వచ్చినాయి, వాళ్ళ మొబైల్లో దిశాంక్ యాప్ అని ఓపెన్ చేస్తే మీరు ఎక్కడ నిలబడితే ఆ సర్వే నెంబర్ ఏంటో చూపిస్తుంది, మీరు దాన్ని ప్రెస్ చేస్తే ఓనర్ ఎవరో చెప్తుంది, మ్యాప్కి లింక్ అయి ఉంటుంది. మీరు ఇక్కడ కూర్చొని కూడా కర్ణాటకలో ఏ గ్రామం దాన్న సర్వే నెంబర్ ఓపెన్ చేసి దాని లేటెస్ట్ ఫోటోగ్రాఫ్ చూడవచ్చు, అవన్నీ ఉండాలి. అట్లాంటి కర్ణాటక రాష్ట్రంలో ఇంటింటికి తీసుకెళ్ళి ప్రింట్అవుట్లు ఇచ్చి వచ్చారు ల్యాండ్ రికార్డ్స్. సో దట్స్ వాట్ ఐమ్ టాకింగ్ అబౌట్. ఇట్స్ అ బ్లెండ్ ఆఫ్ టెక్నాలజీ అండ్ వాట్ ఈస్ నీడెడ్ ఇన్ కరెంట్ టైం. ఇది కనుక చేయగలిగితే టెక్నాలజీ విల్ బి బూమ్. దెన్ ఆల్సో మనం అర్థం చేసుకోవాల్సిందంటే కంప్యూటర్ డేటా పెట్టి సాల్వ్ చేయదు కాబట్టి కంప్యూటర్లో ఉన్న తప్పులని సవరించుకోవటం కోసం ఎప్పటికప్పుడు పీపుల్ ఫ్రెండ్లీ రెజల్యూషన్ మెకానిజం ఉండాలి. టుడే వాట్ ఈస్ హ్యాపెనింగ్ విత్ ధరణి, వీ డూ నాట్ హ్యావ్ యూజర్ ఫ్రెండ్లీ, పీపుల్ ఫ్రెండ్లీ డిస్ప్యూట్ రెజల్యూషన్ మెకానిజం. నేను ఎక్కడో ఈ సేవా సెంటర్కి పోయి 1200 పెట్టి దరఖాస్తు పెడితే ఆ దరఖాస్తు కాస్త తహసీల్దారు, అక్కడ నుంచి ఆర్డీఓ, అక్కడ నుంచి కలెక్టర్కి, అక్కడ నుంచి సీసీఎల్ఏకి వచ్చి అది మళ్ళీ నాకు రిజర్వ్లో ఎప్పుడో తెలియదు. ఒక ఫైన్ మార్నింగ్ నాకు ఒక మెసేజ్ వస్తుంది, SMS, యువర్ అప్లికేషన్ ఇస్ రిజెక్టెడ్. ఇది ఉంది కాబట్టి ఇబ్బంది అవుతుంది. ఇప్పుడు దాన్ని